recorded in English and também Portuguese, em and is later português e available inglês no in YouTube da BJAN Portuguese and gratuitamente. English for free Queria eu on the apresentar Brazilian também o Journal professor YouTube Durval, channel. depois que So o I Durval wanted to present apresenta o Professor nosso Durval. palestrante da He'll noite. present our speaker of the Professor night, Durval Professor Durval Campos é a Kraychete. referência, né, em He's a dor do osso no reference when it país, comes to pain um dos management grandes nomes in the aí, country. One of the big é chefe do names departamento de is the anestesiologia e chief of cirurgia, the ao qual eu anesthesiology faço and parte surgery aqui department that na I am part Universidade of Federal da here in the Bahia. Federal University of E é Bahia. professor titular do And he is a departamento, title professor especialista em of the dor, com department, a pós-graduação e specialist in doutorado pain na with a Unifesp. post-graduation and Então, a queria dar as PhD in boas-vindas aí ao professor UFESP. Durval So, e pedir para ele welcome, apresentar o nosso Professor palestrante. Durval. I want him to Eu present our speaker. agradeço muito o I am convite, very much thankful né? for this invitation, Da gente amigo, a gente Doctor. And when we're sempre friends, valoriza, né, o outro we assim, always isso é really, bacana, porque uh, Eliana também é really uma pessoa value each maravilhosa, other. viu, Maria? No, Liana, she's a great person. So, Liana Maria, thank you. Eu gostaria de agradecer, I like to então, thank mais uma vez o convite once e more convidar o all of professor you for the Gabriel invite, Lemos and I'd ask González, Professor Gabriel que é Lemos anestesiologista pela González. He is Universidade an Federal do anesthesiology Estado do Rio de with the Federal Janeiro, lá no University Rio, of the state of Rio de universidade Janeiro, muito bem Rio, conceituada. very well E ele thought tem of uma university. expertise em And he has meta-análise, expertise com in várias meta-analysis, publicações. several papers No último published. ano foram 10 The last publicações, year, então a there was pessoa que 10 tem papers. um domínio, você There publicar is a man 10 revisões who has true sistemáticas por mastery, meta-análise no 10 ano não, porque o systematic ano está no meio ano, né? papers. It's Já not é even 1 year, it's fruto half a de muito year. trabalho It's a lot of work. e eu sou muito So fã de I am a meta-análise big fan of e meta-analysis, resolvi and me I dedicar há decided uns to 3 anos, dedicate mas é myself um for about caminho 3 years. assim But it's muito a árduo, né, de very muitos tough path, desafios, a lot of de muito challenges, conhecimento, a lot não of só knowledge sobre o tema que você required, está not pesquisando, just mas também about the sobre subject matter that you are researching estatística, on, né? but also Então, é algo statistics. que você And tem que ter well, uma leitura it's muito something that you need dedicada to have e a lot of sensível. knowledge about, and it's very Então, sensitive and assim, it's muito very obrigado delicate. mais uma So vez, once Dr. more, Gabriel, thank you, Dr. e Gabriel. sinta-se à vontade And para falar alguma you may coisa go antes de ahead começar and a make sua any comments apresentação. before you start your presentation. Perfeito. Muito obrigado, doutor Durval, Great. doutora Thank you Liana. very much, Obrigado a Dr. todos pelo Durval convite, and pela Dr. oportunidade Liana. de Thank you apresentar so much for esse the webinar. opportunity of being able to present this webinar. And Muito prazer, eu sou o Gabriel Lemos González, I am formado Gabriel Lemos pela González. UNI, tanto graduação quanto I was em graduated in anestesiologia. Rio through E atualmente anesthesiology. me tornei um Currently, expert no programa do Meta-Análise I Academy, am que é an o curso que expert a gente in faz the com o Durval meta-analysis. Yeah, Cardoso, there's a course na for parte de Dr. anestesiologia. Cardozo A gente on the pega side of pessoas para anesthesiology. We get orientar, folks to conduzir nessa área de guide meta-análise, que us é uma and área drive meta-analysis muito sector, which interessante. is Adoro very estatística. interesting. I love statistics. E é possível isso. Posso And começar a that's contar basically essa it. apresentação do trabalho já? Can I start presenting my papers? I'm good? Sim, fica à vontade. Go ahead, Professor. Perfeito. Vou contar aqui o tempo para não Great. passar So muito. I'll set the timer so I won't go over time. Trabalho do webinar de hoje que estão So apresentando é today, otimizando a this webinar analgesia is about epidural. O optimizing que as epidural evidências nos dizem analgesia. sobre o What bolus does intermitente current programado? evidence tell us about Baseado no program trabalho intermittent recentemente bolus publicado based on the na BJAN, recently published paper a maior revista in de the Brazilian anestesia Journal, do the planeta, biggest que vou apresentar analgesia todo o magazine trabalho sobre as evidências que a gente publication in the agregou e o que country. já tem It's a lot disponível of na work about the literatura. evidence we have and what's available in literature Primeiramente, already. First off, passar aqui. Declaro here não haver are conflito de the, interesse I na declare that I apresentação. have no conflicts of E interest for aqui this um link presentation. para orientar And como é que here vai we ser have a ordem a da index of apresentação. what the Primeiro order eu of vou the falar das presentation will be. indicações, First of all, a talk about manutenção da analgesia indications for peridural como um todo, maintaining as técnicas disponíveis analgesia, de manutenção de analgesia available techniques peridural, for e periodal aí eu vou analgesia entrar no ponto maintenance. And then I'll de go intermitente into programado, intermittent o que que ele é, program, como é que ele intermittent surgiu, bolus. What is e as it? How evidências did it come up atuais, e from por the fim, current o que que a evidence? gente And resume finally, de tudo que foi take apresentado. home messages. E A antes de eu summary of what falar was presented. sobre a Before manutenção, vou falar speaking about só para introduzir o tema maintenance, de I'll forma bem introduce the subject superficial matter in a sobre a peridural. superficial Essa manner referência aqui about não é a epidural mais recente, analgesia. talvez não seja This is a not mais the most adequada, recent mas é piece de um of evidence, trabalho que maybe começou not há the most vários adequate, anos but e é it's muito a project interessante that o I modo que eu mentioned beforehand. descrevi It's very o interesting que the way it seria a was analgesia described of peridural what ideal. periodal analgesia, Eu ideal fiz analgesia would Price be. Thor e lá So atrás, em 1982, back in the day in falava que ela deve 82, ser efetiva, que o bloqueio tem for que ser this to be limitado à área effective, the dolorosa, blocks que deve must be poupar limited função to motora, air where idealmente there's pain, must a spare função autonômica, motor controle e function, canal de filtramento autonomic. também seriam preservados. This would also be Não deve envolver preserved, doses tóxicas must anestésico not involve local, toxic deve doses, exigir atenção mínima da equipe must médica e demand enfermagem minimum para attention idealmente of não the exigir um leito medical intensivo, team, para não so limitar it does o not go uso da toward técnica, intensive care, e que os eventos adversos and associados à any técnica adverse effects idealmente seriam associated incomuns, should be fáceis de diagnosticar uncommon
and tratar. easy to diagnose and E aí, easy então, to para treat. introduzir essa questão, So tem just to diferentes move forward with this, there are variáveis
several variables involved when it comes to choosing the technique, the surgery, the materials used, concentration to solution that will not just reach the discussion for today. It's focused on the continuous use, if you're going to have prolonged use or not, of epidural analgesia, several other variables that must be considered. They must be need to think about these during the presentation. We're focused on these because we can't bring up everything that makes good epidural analgesia. So I'm going to be talking about the continuous maintenance analgesia through epidural catheters. Well, this is a reference to introduce the subject. Miller's, in this edition, he talks about first analgesia, so labor, so it's through continuous infusion is going to be defined as safe, the PCA controlled by patient, and the PIEB, which is our three techniques that have less pain, especially during the second stage, less effort of the pregnant woman, and attenuates the cardiovascular effect through repetitive valve maneuvers, especially relevant for heart patients. This may protect perineum from injury during delivery. Also, this also suggests, and the multiple choice down here, Kiev suggests that there is more distribution, more bilaterality, less failure of blockages, and less use of analgesia. Let's see if this goes into our reality. But just so you know, this information, Barrett already suggests that epidural analgesia, as any of these techniques, allows for ease of conversion of an emergency C-check. Maybe you ask yourself why it's a 9th edition for Miller and Barrett the 8th edition. This is just so you have an intro to this. It was a bit of a biased choice. With regards to post-op analgesia, another situation is suggestion of the continuous use. Miller says that epidural catheter is relatively safe. That's Miller's words. I'm not going to disagree with Miller. I agree. Allows for the control of acute pain when compared to systematic opioids, and he suggested in a simplified manner. I'm going to further on to assess the benefit of analgesia when compared to risk of complications, which, though rare, can be serious, such as neurologic lesions, neuraxial hematoma, infection, a failure of the analgesia, or actually a masking of situations like compartmental syndrome. With regards to Barish, he mentioned something that may be a bit controversial, but that's his words that the ideally of epidural analgesia is from 2 to 4 days. This to be continued confusion for 2 to 4 days. So if the pain does not hurt, what is post-op care like? And it's limited in one way or not if this is necessary to in order to, well, if it's epidural, it's not an absolute truth. It's a perfect technique, always keeping in mind the critical steps. That's just the indication of first and a post-op analgesia, and there's the benefit of available techniques for maintenance of epidural analgesia continuous infusion, say PCA, which I mentioned. If the patient is in pain, they press the trigger, and they themselves will choose when to apply the relief bolus. Bolus under medical demand is some studies use this like a PCA, but this is when the medical team, or either because the patient requested it, or they themselves they administer the bolus in a less programmatic manner, and then the BF, which is the imprinted bolus. Every so often, the bolus occurs, and more common than any of these techniques, combination, for instance, PEB with a PCA with a maintenance dosage, or actually you can apply a PEB with a PCA. So that depends on everybody's choice. So to explain what this PEB is, I'm going to separate it into parts. First off, what is a bolus? What is a program bolus? What is the benefit of bolus? Back in 2016, Mowat had a 7 anesthesiated pigs. He applied 3 levels of injection, so 21 total. 1
milliliter of ink, de uma vez só. either for continuous infusion or Investigando bolus qual once, seria o benefício da researching what administração would em be the bolus benefit of comparado a uma medicating injeção. a bolus compared to infusion. Aqui a imagem do esporte, So here we have the image of infelizmente foram cubics eutanasiados, that né? sadly they were Para avaliar euthanized a to distribuição assess the e aí foi distribution, medida a pressão de injeção também. and they measured Então the aqui no injection gráfico à pressure direita as a gente well. percebe So on que the right, eixo we can see that horizontal, eixo X, on the a horizontal pressão de axis, injeção, o the eixo vertical, o x-axis eixo Y, depression, and the a vertical distribuição axis, longitudinal, y is the longitudinal tipo distribution. exponencial, mas longitudinal, It's the da longitudinal tinta. E dispersion of percebe-se que ink, quanto and maior a you can see seção, no that caso em verde ali são os at the bolos da grade, direita at para the cima, bolus to the right maior side, upper distribuição right side, there is longitudinal more dessa tinta, longitudinal sugerindo que dispersion a of this princípio ink, a suggesting that injeção em bolos in a se bolus distribui injection, melhor ou it mais has a longe, better pelo menos, distribution no or espaço goes epidural. farther at least Em at outros, the epidural para space. também In falar our um pouco dos study, to bolos, speak a bit o about the estudo bolus, Cole com Hill, de that's the 2019, Cole and que pegou Huey já porcos study, sacrificados, which also had pigs. cadáveres de porcos, These were injetando pig pelo epidural cadavers injected the epidural space contraste, 10 ml de contraste. Ele injetou 30 porcos, with contrast cada dividido on em 3 30 pig bolus carcasses. único, 10 ml. So Aqui 10 ml, abaixo à direita, this is on the um lower triângulo. right, that's the triangle, 10 Acima ml. logo abaixo, bolos múltiplos And a below cada that, the multiple boluses, minutos de 2 ml, dando 5 bolos every intermitentes. 5 intermittent E infuso boluses, contínuo mais abaixo, and continuous infusion below that. de horário ali com raio-x, a That's dispersão what the X-ray infusa dispersion, contínua. E continuous percebeu que quanto infusion. também And we saw that bolus único teve maior dispersão, single seguido bolus has more do dispersion bolus following intermitente que eles fizeram, the e intermittent da infusa bolus, as contínua. they said, and the Novamente, continuous também infusion. se So fala once em uma maior again, we dispersão speak about more longitudinal da this anestésia, longitudinal quando você faz dispersion of um anesthesia bolus when comparado a uma you infusação. have a bolus compared to an infusion. Já explicando o possível benefício do bolus, Explain the possible partimos benefit para a of the questão do bolus bolus. We move intermitente. towards Vamos falar de intermittent estudos que bolus. avaliaram So essa questão desse possível research was benefício assessed by desse the mecanismo biophysical do bolus benefit of de a forma bolus intermitente in em an circunstâncias intermittent manner de in cirurgias surgical circumstances, pós-operatórias, the post-op circunstâncias disponíveis. situations, O estudo mais available antigo, o situations. primeiro So the foi oldest dito lá study em is back 1992, in 82. foi o estudo de Scott, Schweitzer e From Thorne, que Scott, foi a menção Schweitzer, que eu and usei lá Thorne, atrás. the first mention that I used. Ele avaliou um This pós-operatório de cirurgia assessed the ginecológica, post-op of pegou gynecological 37 surgery, pacientes, 37 patients, 13 no grupo de infusa contínua, 13 24 no needing grupo de continuous infusion, infusa 24, SEB e não and the PIEB, SEB, not para PIEB, falar bolus PIEB, sequencial. Eles fizeram da or mesma forma que o sequential bolus bolus, intermitente programado, same só way que na that the época não tinha program bolus, programação. but at the A time there was intenção no deles era program. fazer So their um bolus a intent was cada 20 minutos ou cada uma hora, dependendo do grupo, to have this once an hour rigorosamente rigorously simulando as circunstâncias que simulating levariam the ao PIEB. circumstances the one they Mas would como lead na you to the época não era PIEB. programado, eu não But at the coloquei time it was PIEB. not programmed, so I didn't put it as É um PIEB. estudo não randomizado, It's non-randomized com 4 trial, braços. Então, 4 2 braços de branches. infusão contínua, So 2 2 braços branches for de continuous bolus infusion, 2 intermitente. branches O for bolus intermittent variou de bolus. acordo com o The intervalo que bolus foi feito, varied mesma according to the solução, mesma interval, concentração, enquanto a same infusão contínua solution, mudava a different concentração. concentration, Então, and é with desenho continuous ali, perfusion, it changed um pouco polêmico. concentration. So it's a bit of a A controversial massa total design. de anestésica The foi total similar, mass of mas anesthesia como a was infusão contínua similar, tinha but uma menor its continuous concentração, perfusion had lesser ela concentration, acabou levando a maior volume ended também. up E é uma questão having que a não higher ficou volume as well. bem There's clara. also a O matter estudo that I Watson, will um question. estudo Anyway, disponível no assunto, the first study, ele viu the que a first infusão trial contínua tinha saw uma that analgesia continuous perfusion adequada had energy em that was pacientes, adequate em quase in most todos. patients, almost Mas all o of them. bolus intermitente But teve intermittent a pop-ups melhor had analgesia e maior satisfação para better os pacientes. analgesia and more Ele falou que os satisfactory principais efeitos for adversos patients. foram So the main hipotensão, side retenção effects for urinária, hypertension, parasitemento urinary retention, e que foi mais lower limb comum paralysis, which no is bolus most common, intermitente, 10 and the ml intermittent de horário. bolus, intermittent pop-ups, 10 ml. Vale lembrar também So que a it's worth concentração desse bolus remembering that intermitente considering this intermittent nos bolus, pacientes, ela era maior do que da patients infusão contínua. Isso was poderia higher justificar a than pressão, continuous poderia infusion. justificar também This could also a questão justify do bloqueio motor. matter of Então vamos ver aqui que essa motor menor blockers. satisfação So em analgesia em 24 this horas higher e satisfaction maior in potencial analgesia do in bloqueio 24 motor hours, even though hypertension pode was estar there in enviesado, mas a princípio a lower evidência limb tem que class, ser could be inicial. biased, but E uma coisa interessante que it's ele falou according to também the é evidence. que Another claramente a interesting infusão matter is that contínua é mais clearly fácil intermittent injections em is com easier. dificuldade. It's not Enquanto o difficult to bolus apply this, while intermitente, intermittent ele tem toda uma pop-ups, questão de equipe. it's a matter of the E team a being equipe de involved enfermagem, no and the caso, que nursing estava trabalhando com team, eles, in case I was tem que working with estar them. não They só need to not na only intenção, be na vontade de fazer, attentive como também na and capacidade de also fazer. wanting to be able to do Imagina você this fazendo bolos a and being cada able to 20 do minutos, this. ao So invés de a cada bolus every hora, 20 é minutes or muito every tranquilo no hour. horário comercial. Madrugada, I por mean, exemplo, vai ser fine, if mais you're difícil. working, fine, Não but tem if equipe you're suficiente para lidar
pacientes pós-operatórios. early in the morning, it's not going to be that easy. At midnight, so that's going to be a limitation. So I'm also going to mention a phrase of his that's very interesting. This really is a hook for intermittent top. In 2006, another Ohio that assessed distribution was
WEDA, also já usando gynecology rodado do banco surgery. It's a cérebro, randomized trial, aumenta a double-blind. concentração, massa anestésica, So same só que esses concentrated pacientes, analgesia, mas foi 8 em cada grupo, 16 tá, de patients, but bolus 8 per group. intermitente feitos pela Also equipe intermittent e top-ups performed totalizando by the 3 team, ml por hora, totaling ou 3 seja, 3 milliliters bolos per hour, 3 bolos whether feitos em this 20 is a minutos, 3 um infusor por boluses vez. in 20 minutes or O que foi continuous da infusion. So paciente? what Eles did fizeram UADA do? teste de avaliação neurológica They de had a sensibilidade dos pacientes neurological test for patient nesse sensitivity. pós-operatório. Eles viram a They distribuição de dermata noticed e a the bilateralidade distribution and dessa analgesia bilaterality do paciente, da of analgesia the do paciente. patient's E perceberam paralysis, and they no, realized no bolus that intermitente que eles in the fizeram, intermittent houve pop-ups they've já não had, só uma distribuição there was not longitudinal, just a como longitudinal também uma distribuição distribution, horizontal, uma there was also bilateralidade melhor. Comparado com bilaterality a infusão compared contínua, que to the continuous a gente pode infusion ver aqui no group, gráfico à which we direita, can see that on da the chart direita, to the right group, ele teve uma distribuição there muitas vezes was muito a mais distribution that was a voltada para uma lot direção. more Por quê? aimed Porque a towards infusão one contínua, side only, maybe ela, enquanto está because infundindo continuous diretamente, infusion, pode ser que a anestésia tenha sido reabsorvido even e though faz indirectly this can be faz um reabsorbed, acúmulo, talvez uma and there posição is an onde está aquele sangue accumulation localizado. or the catheter É is uma located. quantidade pequena de paciente, mas vale It's a a small amount of questão, patients, vale but visualizar it's esse worth mecanismo taking a e foi look bem at this consistente nos mechanism pacientes do and bolus, very essa consistent for these distribuição bolus patients. This excelente, distribution bem além is da excellent distribuição or atendida beyond da área analgésica. the intent of analgesia. Não foi possível avaliar questão de hipotensão, bloqueio So motor, it's porque not nenhum paciente possible teve to efeitos assess diversos, this nenhum paciente teve dor. because no patient had pain, Mas houve melhor bloqueio but motor e maior bilateralidade, the melhor bilaterality concentração, mesmo and the no same núcleo, concentration, the same volume em estudo randomizado e duplo cego, in a após 15 horas double-blind randomized de trial after analgesia 15 manual. hours of Isso epidural aqui vale um pouquinho mais a favor analgesia. daquela So questão que a gente this viu is até more in agora do bolus, favor of that matter bolus we saw in intermitente, the em intermittent relação à bolus. distribuição, benefício do bolus em uma maior distribuição So it's a peridural, maior distribution abertura, of com the menos higher volume coverage anestésico. E and agora the eu vou falar uma same frase que eu acabei de anesthesia. mencionar, So do as I Durval, was going to mention, que lá em 1982, back in um visionário já 1982, falou a visionary already que mentioned o that desenvolvimento de uma bomba the automática que development of injeta pequenas automatic pumps quantidades that will de inject anestésico small local de quantities hora of em hora local anesthesia resolveria a maior parte dos problemas. hourly Ele would levantou solve em most of the relação à problems dificuldade brought ao up. uso dessa técnica que What ele relating considerou to the use of this superior. technique, he considered this to be superior. E ele já, And here, mais de 20 anos antes, more than 20 years before, talvez quase 30 anos antes, maybe almost 30 years before, ele he visualizou o surgimento em visualized 2014 the da creation in técnica do bolus 2014 intermitente of programado. the Mais intermittent adendo de que ela não program surgiu em 2014, bolus. ela já era realizada, This was already mas done. It didn't come out of nenhum nowhere. This was material, already nenhuma bomba done, até but então era no aprovada para material, esse no uso. pump was approved Teoricamente, é for uma técnica use. off-label. It was an Em off-label technique, 2014, a so to FDA speak. So in 2014, aprovou the a FDA bomba CAD-Solis approved da the Smith CAT Medical, depois Solus virou ICU Medical, infusion pump para o uso de bolos for the intermitentes use of programados epidural. inter-programmed Eu gosto de pensar nisso aí como um epidural marco do surgimento pumps. So this could oficial be the framework for the reconhecido dessa official técnica. appearance of this technique Novamente, eu não ganho nada officially. para falar sobre essa Of bomba. course, Esse é I'm um not tema earning anything from this conflito de pump from interesse. Vou falar talking também de about outras bombas this. disponíveis como a I can talk Acumet, about our pumps a like Apon Acumet, MCZV e a Ambit. Apon, Todas as bombas foram MCZV, and utilizadas em Ambit, estudos all científicos, por pumps isso que eu estou used mostrando in ela aqui scientific como trials. That's referência. why I'm talking about them as reference points, E right? não poderia falar do bolus No intermitente conflict of programado sem interest. falar da I couldn't programação speak do bolus about intermitente. the intermittent top A without speaking programação about the ela é program. definida diversas For variáveis. programming is Você defined escolhe with o several volume do variables. bolus. You Aqui, para alguns choose the exemplos, por exemplo, bolus aqui, volume. uma infusão There's de the fentanil sample com here of bufocaína por fentanyl litro. with E o volume de bolus escolhido bupivacaine, aqui and pelo the colega foi 8 volume ml, 8 chosen ml was 8 de bolus a cada milliliters of 45 bolus minutos, no every intervalo. 45 Você minutes. That's escolhe the o próximo interval. bolus quando que You ele começa. Ele choose começa the agora? bolus when it Começa starts daqui a meia now hora? or Quando in half an inicia? hour. When does E it vai ter start? ou não infusão contínua, né? If you're going to Porque é have possível continuous infusion e pode or ser not. infusão contínua além I do bolus. mentioned it could be continuous Se vai ter on top of the PCA bolus. If associado, you're going to use se tiver PCA PCA, qual associated. vai ser o tempo If de you have knockout que você PCA, vai segurar what's going até o to próximo be the bolus de amount of time PCA you're estar going to hold off disponível? until the next Pode PCA bolus is determinar available? limite de dose You can anestésica desse lock out volume de over a anestésico time e limit número de over bolos anesthesia PCA. volume. E você também coloca o And volume you de can solução disponível also para a bomba. put the solution Mas bem volume interessante também, available for the a pump. Very bomba interesting. é The capaz pump de ser can colocada em um case. be placed Aqui into está com a controle case. também de It has PCA, its control, o the paciente pode PCA apertar, controls. e que ele The pode também patient levar can com control. ele. They Pode can fazer even esse tipo carry it aqui, ele around. pode They can do regular physical grande parte dos therapy. estudos que A lot eu of the já vi studies that foram were com a seen, versão they were ambulatorial using da the CAD-Solis. moving the Imagina que muitos serviços this version of CAT nos Estados Solus. Unidos I imagine
a lot of places in the world com uso they pós-operatório can epidural, with the use of the retorno da dor peritoneal depois.
and then you could return the pump. Serviços muito bem orientados e estruturados. Very well-guided Mas a próxima services, também. very well-structured E services. agora, It's a falando very interesting do proposal. bolus, do intermitente Now, talking programado, about the eu vou falar, intermittent bolus, I'm going to be das talking about evidências, se elas the sustentam ou evidence, não sustentam, o que elas whether they falam sobre support o this uso or dessa not. What are you técnica. talking about the usage of this E, technique? primeiramente, First off, vou falar daquelas duas I'm going to be cenários talking que a gente about falou, these da two analgesia do scenarios parto we talked e do about, pós-operatório. which Primeiramente, falando da labor, analgesia de parto, energies during que é labor. a área talvez mais estudada Maybe por this is the dezenas de most estudos studied part with dozens of em studies, BJAN. A gente já and vai the estar use of tudo PR. desde We um have a painel de 2023, network meta-analysis, que and inclui 73 estudos it randomizados has em analgesia de parto, 73 randomized com mais clinical de 12 mil trials, pacientes. more than 12,000 Para patients. introduzir, To talvez você introduce, já saiba muito bem, talvez perhaps, outros não saibam, o so que maybe que é few of you know this, a few uma, may not. uma What meta-análise is convergente. a Aqui são dois network fechos disponíveis para necessidade de meta-analysis? análise These are didática two e satisfação trials, materna. the Esses estudos todos que the ele maternal incluiu, esses satisfaction 73, and são rescue. estudos incluídos ao longo de So todos see, os these were desfechos. included in all Nem todos os outcomes. desfechos têm todos os estudos, Not nem todos all os estudos têm outcomes todos of os desfechos. every Então, trial, se eu não me because not engano, every o trial maior has desfecho every tinha outcome. So the biggest talvez outcome 60 had estudos maybe com 8 mil 60 pacientes. studies with E alguns 8,000 desfechos patients, tinham and a menos de 10 few estudos outcomes that registrados. had less E than aqui, 10 patients para explicar como é que funciona registered. a So to rede, explain how the cada network dessas works, bolinhas aqui, cada desses each of círculos these azuis, circles, representa uma these blue intervenção. Por circles, exemplo, aqui é is SEI an com intervention. PCA, Say ou SEI and com PCA, PCA or integrado com say with computação, PCA integrated ou aquele que eu with falei que é programming, or o the one I BJAN, que é o mentioned, bolus the IEB, implant, which is the ou só PCA. bolus, or Cada only uma diz assim, ó, PCA. quanto maior esse Each one círculo, intervention, the maior o número bigger de the circle, pacientes que the foram higher the estudados number of sobre essa patients intervenção. that were researched Essas linhas about this conectam, cada intervention. And bolinha dessa these aí, cada lines bordazinha, connect. essas Every linhas one of elas these representam nodes, comparações they diretas. Então, a represent USP direct comparou a intervenção comparisons. A So com a study intervenção B. compare Quanto intervention mais A grossa for to a B. linha, maior o So número de the estudos thicker the line, comparados. the higher the number of Qual que é o benefício da meta-análise de comparative rede? studies. What is the Meta-análise de benefit of rede parte do network princípio que meta-analysis? todos os This is pacientes based on the envolvidos principle that são submetidos everything is being a, submitted a circunstâncias similares e to particulares e similar que só a intervenção muda circumstances, entre eles similar somente profiles, se você comparar uma and a intervenção comparison A com B, por exemplo, allows you aqui, to compare A to B, de EB com PCA, the EB, e o PCA the com IEB C com with a PCA. PCA, or Então, A PCA com B with e B com C, você CEI consegue or comparar A com PCA, and you C. can Então, compare de forma A to C. indireta, So a proporção que ele indirectly, tem entre the essa comparação, proportion a gente that exists consegue between comparisons, estimar you can a estimate possível relação the entre pacientes possible PCA com IEB, correlation mesmo between, não havendo say, estudo direto. PCA with the Então, isso IEB, aumenta a even nossa though there are sensibilidade, no porque também direct essa comparação indireta vale para o links. tipo de So comparação direta. this Isso increases your agrega. statistical power. Então, aumenta o poder de This estatística aggregates permite things, comparar increases your statistical capabilities, intervenções que and não foram allows you to comparadas compare diretamente. interventions Toda that uma were not questão directly também compared. de desenho, There's also a loose, matter essas of intervenções soltas, elas agregam design. risco, So risco loose na interventions, interpretação. they also Mas só add para ilustrar para risk vocês. to E antes de eu interpretation. prosseguir, But só just to falar para show vocês you, uma coisa interessante, before we porque move esse on, this estudo is interesting colocou that this study, this trial, comparações de acordo had the com o risco color de between viés médio. comparisons, Então você vê que em which is vermelho, the essas average comparações elas apresentaram um risco de viés médio no bias. estudo So this is a preto middle bias in alto. the red, and E em this amarelo, um risco de high viés médio bias. moderado. Yellow E is o moderate contraste or alto, esse é um medium risco de viés bias. médio So baixo. that's Também levantando um questionamento a esse lower risco biases. na Also interpretação. increases your critical E aqui, capability uma in your tabela que a gente vê muito interpretation. em So this análise is de a rede, table we see a estudo lot de of network desfecho, necessidade analysis. de analgesia The regional e outcomes satisfação need materna, for que é a rescue linha verde. analgesia Ela and também maternal aqui satisfaction. coloca, So ela aqui dá só a parte de misturada this is de on the mixed evidências side of indiretas e diretas com direct indiretas. Então, a and evidência direct final evidence. So the mostra a final meta-análise evidence the convergente, meta-analysis showed. So how do you abaixo da interpret coluna, this? o eixo vertical, é So on the comparado com a parte vertical da linha axis on no the eixo column side is horizontal. Então, aqui compared to the C line, the com C com horizontal PCA. axis. Então, So vocês têm say in 1,1 de PCA, 1 razão de chances comparado a C com so PCA de precisar de análise de the resgate. PCA is E the aqui embaixo, C contra risk C com PCA analysis, and say versus integrado com say computação. PCA Então, você consegue, nessa into tabela computer aqui, integration. So it comparar moves todas as towards this intervenções table. We can compare e ver como all é que elas se relacionam interventions entre si. and see how they correlate. E para facilitar, já está em To make negrito, this easier, para ficar it's in mais bold. fácil deixar We do em this a negrito, lot. as We make comparações it que têm bold relevância estatística. for Lembrando que relevância estatística nem sempre é relevância statistically clínica. relevant Vamos falar comparisons. disso Not mais à frente. always E para facilitar também clinically digerir essas relevant, informações it's todas, not the same, eu but vou to be também able to já digest resumir aqui all of breve. this, I'm going Então, to para também summarize notar this que esse estudo ele just to bring up that viu this diversos trial also saw desfechos. several outcomes. Aqui são 2 páginas, 4 ou These are 5 páginas 2 dele em pages, relação 4 a or desfechos 5 pages with disponíveis, regards to the com a available grade assessment, que é uma outcomes. avaliação de
So grau de qualidade this is desse an paper, assessment on the ele degree of fala evidence. com It's pacientes de dor, de the analgésico outcome consumido, for de satisfação, the patient, de for morbidade, prurience, de for morbidity, complicações e satisfaction, depois desfechos de complications, and then fetal, que ele outcomes, fala também. E ele fetal fala o que outcomes. foi It achado nessa also comparação, né? mentions Quantos what was pacientes, found, que the estudos comparison estavam disponíveis e o grau for de evidência. patients and the E degree que of evidence. So causou what possível redução do grau de caused evidência. the Por mais que aqui possible a gente reduction tenhamos of grau de evidence? evidência So moderado, ao longo da
there's a moderate vê que a maior evidence. parte You can see dos that achados, most of these findings, fora alguns achados bem pontuais, comparando epidural com in the opioides, comparison por of the exemplo, epidural with eles opioids, for apresentaram instance, baixa ou muito they baixa grau de presented evidência, low or devido very à low imprecisão degree dos of dados, evidence due devido to à the limitação de imprecision critérios, of data possivelmente through devido a viés, serious inconsistência dos dados, limitations, maybe diversas questões bias, que inconsistency. muito There were longo para matters. It's meta-análise very a gente encontrar. common meta-analysis to find E o que this. esse estudo And viu no final das what contas? did this study see at the end of the Epidurais, no day? geral, Epidural apresentaram melhor techniques in perfil general showed a better profile de analgesia for em analgesia eventos adversos do que opioide PCA, and nem fentanil BCA e fentanil. opioids, fentanyl, and E o PM, que é a the nossa PIEV, which is grande foco, our big por vezes com, focus. por vezes sem o PCA, apresentou a menor demanda de So analgésicos que o SEI e que o PCA they individualmente. and the PCA O individually, SEI também apresentou maior consumo de they analgésicos also locais, presented até the porque é high uma técnica que, consumption independente da demanda da paciente, da necessidade and da demand of paciente patient. no parto, ele vai estar infundido a quantidade determinada e corre mais o risco, imagino, So de as a higher risk as well sobrepor of a necessidade having an ao overlap. e houve uma maior satisfação materna There's a no higher PIEB e no maternal PCA satisfaction in comparado the ao SEI PIEB com o and the PCA. PCA compared to P, Mas, novamente, the como tudo que same eu vou falar PCA. aqui, sempre tem que But ter um senso crítico associado, nenhuma there always evidência needs to soberana. be critical analysis, no A maioria dos evidence. achados já apresentou baixa qualidade de evidência, pelo menos achados entre epidural com epidural, principalmente, So que é o que a gente está focando. that's what we're focusing Ele não on. levou em consideração esse estudo enorme, não This levou em huge consideração o study tipo de did not bloqueio. take Eu into vou account the focar em type of block. manutenção, There's mas não o tipo de maintenance was bloqueio. kept in mind, but Se not foi the um type bloqueio of epidural blockage. It was se epidural, simple foi epidural, if it função was dural, e se foi um bloqueio combinado RAC com peridural. function or rack E se with numa, digamos, uma peridural. analgesia pós-operatória, In a tardia, post-operation and a que passa delayed horas da application cirurgia para that spends começar hours a of the surgery to avaliar, start to consider poderia to não assess influenciar. this, maybe it would Mas not numa analgesia influence de this. parto, But em que for o bloqueio está birth or atrelado labor pelo período do analgesia, well, the uso block e is pode connected impactar de to forma use significativa can na have an experiência, impact on the paciente, a experience of the satisfação patient dela and their e na analgesia, satisfaction and isso é um possível analgesia. viés. This is a É uma possible técnica que a gente pode estar bias. It's a comparando technique that you can where you can compare rack with com SEI e peridural uma or PIEB com CI função or a simples. PIEB with E a talvez simple assim não function. sejam So this may not be colares, comparing talvez seja apples to uma questão apples, que apples to pode oranges. ser Maybe this levada em may be cuidado para something that desviarem is taking da making mera data ciência. deviate from Com reality. isso em mente, And with vamos that in focar já mind, um ano depois, 1 rapidamente, year em BJAN, em afterwards, 2024, Rank in fez uma outra 2024 meta-análise em rede, had com another outros estudos network que meta-analysis falavam with não só 30 sobre trials that a spoke manutenção not just epidural, about como epidural também a técnica escolhida do maintenance, but bloqueio also the para tentar chosen tirar technique for blockage to esse try to possível get viés rid of that possible e bias avaliar and se de fato a gente to encontra assess whether in essa fact relação. we could find this Aqui é para dar correlation. um exemplo também da Here we geometria. have an No índice de example analgesia de resgate, of the a gente percebe geometry que foi of the GAD comparada network. You o can see that EPL, que this é was epidural compared to simples, EPL, which is simple o epidural, DPL, que é a or the punção dural, DPE, which is the sobre oral dural, function e o with the CSE, epidural, que é and the combinado de pinhal e CCE, epidural, RAC which com is PEG. the spinal Todas epidural rack as prepared. intervenções foram com So PCA, all the interventions were with PCA, porque até entendo, do and ponto de vista ético, se I pode oferecer o understand this from PCA, the faz ethical sentido point of view. oferecer Can também, pode you ser uma offer limitação também, PCA? That may be a mas ninguém tem essa limitation as well, limitação. but this limits E comparando interpretation. o PIEB And com o SEI, então comparing foram PIEB with CI, 6 intervenções no so total, e 6 percebe que essa interventions in geometria também total. fica You can vindo. see the geometry Quase is todas as quite intervenções foram comparadas uma com a close. outra. Isso é Almost muito all bom para interventions were compared to one a another, nossa and interpretação, this para is os nossos really good dados. for our interpretation in our unit. O que foi visto? Aqui, What was found, outro adendo or what também, was que teve seen uma in our coisa addendum não muito once comum na again, literatura, something geralmente a that's gente not coloca quite common in essa literature. parte de cima, que They está put this azul upper barra side, roxo, which is in é blue onde está a parte slash laranja. O purple, que é essa parte laranja as ou the rosa orange ou side, the or magenta, pink side, enfim, or qualquer coisa? magenta. I'm not good with Essa colors. parte é das evidências This diretas. part A gente is the percebe direct os evidence. NA aqui, We que can vão see that there are estabelecer some not que não tem appliables here comparação because direta there is entre no essas direct intervenções, comparison entre a between these intervenção, por exemplo, aqui interventions, between de intervention bloqueio combinado de of the CEI-PCA combined blockages, com say epidural, PCA, PIEB-PCA. with epidural, Isso PIEB, não tem and dados. PCA. There's no Essa data nova for that, intervenção, ela tem dados but it's an diretos. intervention that has Está do lado de indirect cá, data. It's on que é this o side espelho. here, which is the mirror. Não vou fazer vocês também I'm ficarem not procurando going to achados relevantes aqui. make you E vou pular look para for relevant uma findings, and I'm interpretação going to estatística skip interessante, an interesting que se usa statistical muito interpretation, em a meta-análise resource em I use rede, quite a bit in que network também tem meta-analysis. It suas also has its questões own de matters interpretação, mas para for interpretation, facilitar a interpretação but to para make vocês, interpretation easier aqui é um for ranking. you, here we have a Na ranking. linha horizontal é o As the ranking horizontal da ranking probabilidade is da its ranking intervenção of ela probability of intervention tá for nessa it to posição ou be melhor in this position, or como even melhor better, intervenção disponível. Então aqui começando da best esquerda com o intervention ranking 1, possible.
we start on ranking 1, the best intervention possible, to a necessidade de avoid analgesia, the need of analgesia. é até a direita, ranking 6, Is on the onde todas side têm of ranking 6, where 100% all of de them chance de ser have pior 100% ou chance of melhor do que being isso. the worst Então, or acumulativo desse best ranking.
So this is cumulative ranking. Aqui é o eixo vertical, This is the probabilidade vertical cumulativa. axis and the Então a gente vê que cumulative a probability. melhor intervenção You can see that the best estimada intervention nesse estudo estimated foi a punção dural is the com PIB-PCA, PIB, seguida da followed by analgesia combinada, the rack analgesia, com rack with peridural, PIB-PCA. or PIEB and PCA. E indo para a direita, Well, em rankings moving menores, right a gente vê que vai sendo seguida rankings, we can see that a epidural simples it's being com followed by simple PIB-PCA. Então epidural. todas as primeiras três intervenções aparentemente So the sugeridas interventions como que tem a maior apparently chance de ser suggested melhor with nesse having the desfecho, better chance of todas being elas lesser são com this bolus outcome. intermitente. All of them are intermittent Então tem uma bolus. consistência aí, seguidas também da infusão So contínua, a also minha ordem followed de by técnica de continuous bloqueio. infusion and the order of technique Então esse dado para a gente for the sugere blockage technique. So this data que o PIB suggests that the associado ao PIB PCA is alto associated to tem PCA, uma of menor course, chance de precisar de has a analgesia lesser imediata chance of do que a needing técnica de rescue infusão contínua. analgesia at continuous perfusion. E dando seguimento aos outros desfechos que o So estudo moving on apresentou, to other ele também outcomes. avaliou o consumo This, horário de anestésico local em miligrama hora, so a milligram dor per máxima no hour, período da maximum analgesia pain. do parto, e a incidência de So parto and the instrumental, incidence of seja por instrumental. forceps, seja por cesariana, da parturiente. E aqui cada técnica, So numa every comparação technique, the par a comparison par, of um pair to mortalidade pair, maior, cada técnica comparada every technique is disponível. compared Eu vou available facilitar para here. vocês I'm going to make destacar this o que easier for you depende to em point resolução out what estatística. is relevant statistically Lembrando também and que remind não you só os as achados well that relevantes not estatisticamente just relevant são findings, achados relevantes. statistically relevant Um findings achado are que não tem relevância estatística pode findings are ser relevant. até mais Anything relevante that is not clinicamente. Pode statistically ser de fato relevant may pode, be não more tem relevant relevância, mas clinically. pode You ser que can de say, fato não tenha. okay, Então, may um not be achado relevant que statistically, alta but relevância a find that estatística, ele shows pode ser velado, ele statistical pode ser relevance ruído may have a estatístico. bias, may Ele be pode statistical ter baixa noise. evidência, pode ser Maybe there's little insensato, ele pode evidence. ser que ele não Maybe se it's traduz na biased. Maybe realidade. it doesn't translate to Então, também reality. para levantar essa So cifra, also a need gente tem to alguns bring achados this up. com um grau Critical moderado de thinking, you can see evidência that there's a moderate que não level of tem evidence relevância that estatística is not e alguns que têm baixo relevant grau de evidência statistically, and relevante. there are ones that is a De todo role modo, that para are dar relevant. seguimento à interpretação, Just to move forward, destaquei what aqui interpretation I as pointed out comparações here, I do highlighted the mesmo tipo de bloqueio comparisons para retirada of the same type of blockage da jogada. to Esse take these possível, out of the game, this possível variável que possible poderia interferir com a variable interpretação. that could Então, interfere no mesmo with tipo de our bloqueio, interpretation. seja So epidural simples, seja the same combinada, type of seja blockage, punção be it dural, simple, bind, mudando somente changing o PIB, only if there's infusão contínua. O PIEB único or achado continuous que foi fusion with estatisticamente any relevante finding that is statistically relevant, foi redução de dor máxima no período, with reduction of favorecendo o maximum PIB, com pain a redução de favoring 1,1 PIEB as a reduction de of dor, numa escala 1.1 de of 0 a pain. 10. On a scale Geralmente a of gente fala que 0 uma to relevância 10. estatística So clínica, statistical relevance, uma clinical diferença relevance minimamente importante difference para is considerar minimally que important to clinicamente consider isso é relevante, clinically whether costuma this ser de is 1 ponto numa relevant. escala de 0 a 10 de dor. Então até está um valor Scale of 0 to 1. considerável, apesar de So estar you quase consider this rodeando even a nossa though significância ali com it's menos 0,4. significance of E de 0, outros 4. achados, só para mencionar, And other findings, o just to mention this, PIB associado à punção PIEB dural associated to pareceu dural superior punction, it ao showed ser itself to be o superior epidural to simples CI, em simple consumo epidural application, horário de and the hourly anestésico local consumption e of também local mínimo máximo. anesthesia, and E also aqui, maximum o pain. safe com And also punção dural say apresentou 3 vezes mais chances it de parto presented 3 instrumental times comparada ao PIB more chances of the com instrumental bloqueio combinado. flavor compared to the Então, isso pode PIB. ser, This may be ser um viés de interpretação, pode a ser interpretation um erro bias estatístico, mas foram or estudados e mostrados statistical pra noise, gente e vale a but pena a gente ter essa possibilidade em mente. it's worth keeping this possibility in mind. Então, aqui resumindo, os So to dados não foram summarize, consistentes. A gente não viu que that was not todos os dados de consistent. PIB You foram see melhores that do que all the safe. PIB data, O que pode significar what's que saying, which talvez não can seja. mean that Pode maybe ser que it's essa not, superioridade maybe ela não é superiority tão grande a is ponto de not ela se so traduzir em todos os cenários e point que ela precisa of de poder play científico muito to, grande para ser vista. Ou pode ser também questão de or it can limitações also be a matter das of evidências limitation, e limited dos evidence, instrumentos de and análise. these tools, analysis De tools. todo modo, foi o que a gente viu de So informação. this is what we've seen with regards Essa to questão information, and all of risco this instrumental maior com SEI, higher só para instrumental também risk, let's levantar um say, alerta, just essa to comparação que break foi this up, feita ali, que o risco foi 3 vezes this maior, comparison, é uma comparação somente we say indireta, não tem comparison that estudo is direto indirect. There comparando are um com o outro. no direct studies Então também é comparing one uma another, limitação so estatística que it's a também vale a pena a statistical gente limitation questionar that is esse dado. also worth questioning this data. So E também, apesar da possível maior also, comparabilidade even das though there's more intervenções, comparison of todas elas com o mesmo interventions, all bloqueio, of them same todas elas sem blockage, RCA, o que é uma limitação de it's a clínica, limitation, a porque clinical limitation, eu vou outra because vez até voltar nesse ponto
So move towards mas this a gente point quer to the avaliar front. se o PEB com We bolus want to ele tem assess efeito the superior ou menos PIAB and the analgésico. intermittent bolus E o superior PCA into não deixa de ser continuous um bolus infusion, and the intermitente PCA is not quite liberado big pelo intermittent paciente. bolus Então, a led questão by do the bolus ter patient. maior So dispersão pode estar having more atenuado dispersion com a can be disponibilidade do attenuated PCA. with the availability of E a PCA. maioria dos achados tem baixa And most findings, e quase todos, tirando daquele que a gente almost all mencionou, of them, tem uma other than diferença ones clínica mentioned, has significativa. a significant clinical E agora eu vou passar relevance. Now I'm para going o to segundo move cenário que é, the perdão, second scenario. Sorry, depois aqui. to say. Então, de fato, aparenta prover uma analgesia superior It pelos appears to estudos que be a gente viu até agora. superior analysis from the O menor studies that we consumo, saw maior till satisfação now, less em consumption, relação às demais satisfaction with epidurais regards to e other os opioides epidural sistêmicos. techniques and the systematic Entretanto, essa opioids, questão da but there's also comparabilidade the das matter of the intervenções, da comparison of significância interventions clínica de and não the haver uma clinical consistência significance em of todos there not os being cenários que a gente consistency. foi investigando, comparando o PEB com PCA, com SEI, com outras intervenções. Nem Other todos mostraram, de interventions, fato, essa not superioridade everybody, analgésica but ou de satisfação. O grau de evidência é baixo, the degree of como de fato evidence muitas is vezes a low. meta-análise acaba sendo At baixo devido à times, limitação dos estudos meta-analysis de is base. low due to limitation of baseline É, studies. So Agora eu vou falar do estudo I'm do not going to González talk et al., about um brilhante Gonzalez's colega nosso, study, que brilliant a gente colleague of fala, ours that I'm que going to be publicou mentioning, esse ano a that primeira published meta-análise this year the first PEB meta-analysis contra o SEI of a no pós-operatório. PIB.CEI with the post in the É uma post-op. área que usa um So estudo mais it's escasso, an area that é menos has comum utilizar o scarce PEB, studies. é It's muito less comum, common to use the muito utilizado PIB. na análise de parto. It's used a lot E in no birth pós-operatório é uma técnica analysis, que está se and the introduzindo post-op agora. is a technique that's being É uma introduced right now. meta-análise que não é em rede, It's a é uma meta-análise meta-analysis de that's pares, not in network, it's a tanto paired por meta-analysis haver menos evidência, quanto também due to there being less quando a evidence, gente as pega well diferentes as cirurgias, when you took diferentes cenários, less com surgeries a with análise em different rede ela não scenarios. sustenta The porque network a analysis does transitilidade não not support sustenta. us O because paciente tem variáveis sensitivity diferentes does. que Patients have na análise different em rede a variables in gente the network superestima analysis. We e overestimate causa viés this, muito and grande. it causes a big Uma bias. heterogeneidade, So uma with inconsistência em heterogeneity certos estudos and grandes. Então, a geralmente, na big análise de pares, a gente consegue avaliar statistical melhor isso daí e inconsistency. So in a separar essas possíveis peer variáveis. reviews, we can Só para introduzir better como é assess que foi this. Just to nosso trajeto, a gente show publicou what our 1.500 pathways look artigos like, we had de 3 bases de dados 1,500 diferentes, do Embase, do papers from Cochrane. 3 A gente databases criou eles from um a um pelo Cochrane, and we abstract, made depois one by escolheu one for alguns que the se abstract, encaixavam na nossa and we pergunta, na nossa got PICOS. the ones that fit into E our desses question or 14 que PICA, encaixavam, and a out of gente these chegou a 14 would 10 que de fit, fato funcionavam we dentro da and that nossa worked estrutura. within our structure. Esses são os 10 estudos. So Está 10 tudo disponível no trials, trabalho all of them available, publicado pela BJAN. and the Procurem, paper compartilhem, published by citem. BJAN. Look for E a them, gente vê que share tem um them, estudo de cite it. membros, We can see there is a 2 member study, de 2 torácica e os outros 7 thoracic, estudos são and the other em 7 cirurgia studies abdominal, are por for via abdominal cesariana, surgery, ginecológica ou cirurgia C-section, abdominal gynecology, geral. or general. Com técnicas diferentes que a gente vai So desdobrando na análise different iniciais mais à techniques of frente. which we will O nosso unfold desfecho these principal, further on. So our nosso main foco era outcome, a our dor main às focal 24 point horas. was pain every 24 Desculpa, hours a dor and pós-operatória. the infusion A gente via period dores and em post-op. repouso, dor em movimento. We can A gente see this percebeu resting que, pain, moving nesses pain, cenários, and we realized não that havia in muita these diferença scenarios estatística there was em no relação ao PEB statistical difference with comparado ao regards to the SEI. PIAB compared to the state. Lembrando também que todos esses Always trabalhos remember that all desse these meta-análise estão projects for associados this ao PCA. meta-analysis, they Imagino que também are seja a questão, susceptible to talvez, de ética, BCA. não Maybe oferecer o this is an PCA, ethical matter not ou to talvez também offer limitação dos BCA. estudos futuros. Might Só para be a limitation in dentro. the future, limitation, just so you notice. A gente viu que na We 24 horas não saw tinha that every diferença 24 hours there estatística was no nenhuma. statistical Contrapartida, nos outros difference. horários, On the other hand, during other 36, times, 48 horas, todos 12, eles tinham 36, diferença 48 ainda. hours, all of them had a Então a gente vê que statistical não é uma coisa difference. So we can consistente see that it's ao not a longo do consistent desfecho. matter when it comes to the Lembra que eu outcomes. falei que ponto para Can you remember that I said that porque one era point on the scale of geralmente 0 to 10 is what we generally convenção consider para ser a clinicamente convention significativo a ponto for it to de be falar assim, clinical significant to the intervenção point where we say, okay, this aparenta ser intervention melhor. appears to be intervenção better. é melhor, por This exemplo. intervention is better. Uma For redução de instance, 0,3, a reduction 0,5 of até 0.3, 0,7 na dor pode 0.5, ser, não 0.7 seja melhor may o not suficiente a ponto be de falar assim, better to de the utilizar essa point we can técnica. say, okay, we'll use Quem this vai technique. consideração outras questões. Keep other E matters in esses mind. And outros these intervalos todos, other somente aqui o intervals, intervalo de just the 36 horas interval, mostrou which is acima 36 de 1. hours long, is above Mas 1. também a gente vê que não tem, So we de can fato, see assim, uma that consistência there's em todos os no intervalos terem essa superioridade, consistency né? in all E these também intervals nem having todos the os same intervalos amount of têm time. uma Not diferença every clínica interval has significativa. a significant clinical Vamos relevance. levantar também um alerta So nessa we'll questão. also keep this in Então, a gente teve mind. um pequeno impacto clínico So here we have a mais com as dores small do que na dor em clinical alguns intervalos.
first, but it showed to have pain in a few intervals. avaliou, Other outcomes that we assess as well, estatisticamente falando, statistically epidural relevant, is uma epidural menor consumo at de a resistência epidural lesser no PL, consumption of during the mas PID, também
but also less consumption of 7 ml. ser questionado. And this must be questioned just coisa. well, this means anything. Dado muito And a recente, very interesting bit of data that we que aumenta saw, o risco de hipotensão it increases the pós-operatória, risk of post-op uma hypertension razão de risco de at a risk of Também 8.71, quase bordeando a almost nossa ali bordering com índice de the confiança significance to the 0,5, confidence mas index o dado reaching com uma heterogeneidade 0.5, de but 0%, a ao acompanhar nossas heterogeneity of amostras, 0%, que mostrou and our aumento do outcomes risco showed an pós-operatório increase com of PL post-op risk with the de encontrar PIEB of hipotensão. finding Outros hypotension. desfechos vistos, Other o número de administrações de outcomes PCA, are o the consumo de PCA opioide administration, the pós-operatório, consumption of satisfação de post-op paciente, opioid, patient satisfaction, dolorido, bloqueio RC, motor, retenção urinária, náusea e vômito. urinary Nenhum retention, desses mostrou nausea, diferença entre o PL e o vomiting, SEI. none of these show themselves. Então, novamente, o que a gente viu aqui, So once again, maior what we hipotensão, saw menor here, more consumo hypertension or less epidural, epidural que está consumption. relevante ou não You can question this, whether this is relevant or not for the results. E o resto dos dados And the manteve rest of the diferença blockage data significativa. is a significant Lembrando também que difference. Also lembrando que a gente já sabe reminding disso, mas só that, ressaltando que não houve também uma this, análise just pointing out that, do that there's dessa no hipotensão analysis of pós-operatória. Então, a gente não versus sabe se a this. hipotensão de fato We se don't traduz know de if um aumento de this is morbidade translated in pós-operatória the ou não. morbidity O que a gente post-op sabe que or ela not. aparentemente ocorre. We know that apparently it occurs. E falei sobre assim, a questão So da I've spoke about coorte de matters cirurgias of the diferentes, cohort of different surgeries, exposta a técnicas diferentes. exposed to É algo que é muito mais different fácil techniques. de It's something explorar that is a lot easier to variáveis explore, por meta-análises these em pares. variables and the Então, a paired gente fez isso com meta-analysis. todos os So we did desfechos. this with Aqui all the temos exemplos, outcomes. o principal Here we have desfecho, some mas samples, comparando but as cirurgias always cesarianas comparing com as cirurgias cesarean não surgery obstétricas with e vendo se non-obstetrical existe diferença surgeries, não só seeing whether nos there's a dados, difference como not uma just comparação a esses in outros the grupos. data, but as well as a Comparou comparison between infusão the alta, compared 5 infusion ml, high, infusão infusion baixa, above 5 ml per comparou hour, low infusion. só estudos com baixo We risco de compared only evento, studies with a estudos com não low baixo risk, risco de so evento, studies with no comparou o tipo de risk anestésico of local, bias. So comparing the type of se o local opioide anesthesia, se o whether it intervalo was an era uma opioid or hora, not, meia if hora, the quanto tempo, interval was 1 se a hour, cirurgia era the abdominal, PIB, pela obstrução abdominal surgery, torácica, se os dados or disponíveis thorax eram surgery, dados if de the boa available qualidade data ou was dados good com uma validade quality menor. or E ao longo de lower todo esse estudo, validity a gente fez uma data, análise nível on-out, there's comparando go cada estudo towards and individualmente e ver o what impacto each deles study is nos nossos dados. compared. And then we have the E data. essas So análises todas de this sensibilidade e dúvida que a gente analysis, fez para the investigar se alguma dessas sensitivity to variáveis research podia one of impactar these variables could a have nossa an interpretação, os impact of nossos achados in our principais, a gente viu que interpretation, our nenhuma main delas findings. mostrou We uma saw diferença that none of significativa them sobre showed a significant difference in their apesar de, de subgroups, forma exploratória, despite a gente in viu an que exploratory possivelmente manner, o PIEB because tem we saw maior that the benefício, fundo PIEB maior has a para higher benefit analgesia, of infusion que for faria sentido, analgesia. pensando na That biofísica would dele, make que um sense volume thinking maior about the também biophysics trouxesse of it, and uma maybe maior dispersão, maior efeito clínico, have more expression, more mas que clinical nenhum desses effects, grupos but sustentou none cientificamente of these were a ponto de supported mostrar statistically to the que a nossa point análise that ela showed pode our estar analysis may principal pode estar be, sendo I mean, enviesada por essas analysis could variáveis, be biased, mas que também nada é absoluto também levar em consideração que but elas também nothing is podem, de certa absolute. We forma, can impactar that in a certain manner no nossos they could resultados. also have an impact on the results. Aqui para mostrar também sobre o nosso This is risco de just to viés, a show gente you viu que our bias risk. We metade dos saw estudos ali that health mostraram um risco de viés studies baixo, showed alguns themselves to have mostraram a um low risco bias. moderado Some e só showed a uma mostrou alto moderate risco de risk, viés. and only one E a of them nossa showed a high avaliação também risk do bias. assessment, Our de assessment validade de evidência, or mostrou que assessments for quase todos os quality of dados, evidence até para a questão showed de risco that de viés, almost de all of our heterogeneidade nos dados, todos foram heterogeneity de and baixo, data, almost mas o all of grau them de were evidência low não or muito very low diferente degree dos of estudos evidence, de not very analgesia. different from the analgesia studies. Então, uma limitação é a falta So de estudos, the limitation is a the lack of heterogeneidade studies, bastante, é uma amostra heterogeneity. So heterogênea também, mas é a it's a amostra que a gente tem disponível em heterogeneous pós-operatório sample. que a gente Is what consegue we have interpretar available in the post-op that we can essa técnica. interpret this technique. A evidência com baixo grau, como os outros, There's e low também degree somente o evidence PCA. as others, and then only Para PCA. concluir também que o To PIEB conclude com o also PCA, that você the não consegue falar dele PIEB sem, with the PCA teve benefício, speak about it teve benefício em as a analgésico, benefit, mas foi inconsistente ao longo but das it was intervenções, inconsistent nos with períodos, intervention e periods, clinicamente questionável também, clinically questionable as well. além também do risco de On top hipotensão of the risk significativo of para o nosso significant achado, risk of que tem hypotension que ser for levado em our consideração. findings Você não pode falar that que must be PIEB kept tem in benefício, mind. You vamos can usar see ele that de the PF has a forma benefit, how to use this descarada, de in forma a manner. para todo mundo. Vale a pena levar em consideração o Same risco, way for dependendo everybody. do It's worth pós-operatório considering the do risk paciente. depending on the E patient's também só dados post-op, atrelados ao PCA, and com baixo grau de also evidência the e mais estudos, PCA and low degree of como sempre, na evidence, and more meta-análise, studies as são always in the sistemáticas, mais meta-analysis, estudos systemic review. bem feitos, são Well muitos done exemplos. studies are very E para desirable. concluir, a gente And to viu conclude, we que saw o PIEB ele possui um mecanismo de that
PIB has biophysical mechanisms that suggest a possible better longitudinal do mesmo volume epidural. Refusão contínua of the same epidural Então, bolus ele propõe, with our techniques. em até que para contrário, So it continua poses propondo benefício. a benefit Algo a agregar à analgesia to do nosso paciente. aggregate
the analgesia to Mas our também, por patient. enquanto, o uso do PL com But PCA, for now, essa the use of evidência que a gente tem PF na with the analgesia PCA, the evidence posterior that we ou sem have, PCA, na analgesia whether geral ou without com PCA PCA, and no pós-operatório, eles the têm post-op, esse they benefício have analgésico inconsistente, this sustentado por baixo inconsistent grau de evidência. benefit supported by a low degree of Então, pode evidence. ser que tenha risco That maior de may manutenção be that pós-operatória. has a Esse high risk of desfecho, post-op vale mencionar hypertension. que não foi This visto, outcome was worth bringing up that was discutido, não not foi revelado discussed, was na not analgesia de base. revealed. Então, pode ser também que cause maior So hipotensão no this paciente may na analgesia de cause base. more hypotension in the patient. Dos eventos adversos, nenhum deles falou sobre Out of hipotensão. adverse events, none of them spoke Então, about assim, hypotension. So pode ser que não seja só no pós-operatório. it may be that it's not Mas, just de the todo modo, post-op, essa repercussão clínica but da either hipotensão, way, it ela is não é affects. bem esclarecida, não quer dizer It's que not necessariamente vai very ter well uma cleared up. repercussão It won't negativa. necessarily mean that there's a Esses negative novos estudos, repercussion. como sempre, So são essenciais para a gente entender new como é que o studies PL are funciona, key to se understand ele how the PIEB tem o PCA, tem works maior without the benefício, como PCA o has PL, more of a PCA, benefit with the e se a PCA gente consegue ou não consegue defender essa tese again, or que, cannot apesar mechanistically, de which não despite se mostrar altamente superior, not showing itself to be é highly possivelmente superior superior e aparentemente não inferior and às técnicas apparently disponíveis. non-inferior to E, a available princípio, techniques. essa é a And referência. É isso que eu these queria are falar. Muito references, obrigado a todos. and this is what I had to say. Thank you all. Super obrigado, Thanks so Gabriel. much, Gabriel. Assim, essa meta-análise tem uma Meta-analysis qualidade metodológica has a methodological quality excelente. that is just excellent. Lembrando que, como Keeping in toda mind that meta-análise, né, a any heterogeneidade meta-analysis, clínica é sempre uma clinical limitação, heterogeneity sempre, na hora que is nós always avaliamos um before resultado como esse, né? when we Então, porque assess tem a result like diferentes tipos this. de cirurgias, There's different types of e daí surgeries. você, So talvez, em outro momento, maybe at another pudesse point you could avaliar um grupo específico, assess eu acho. a specific Principalmente group. cirurgias de maior Think, porte, especially tipo cirurgias surgeries abdominais such as altas, cirurgias high torácicas, abdominal talvez esse surgeries, resultado thorax surgeries. Maybe this alterasse um result pouco. would alter Mas uma itself coisa que a você bit. falou But one thing muito that you bacana foi que a said diferença that was estatística não very good implica was benefício the clínico, né? statistical Por difference mais that que exista uma implies a tendência a você clinical ter um benefit, resultado no even if grupo, there's a trend nem for results sempre in a isso group. tem implicação clínica This que does not seja always relevante. Então você fez imply uma coisa something que that eu is clinically tenho. relevant. Então, eu estou fazendo uma revisão sistemática agora So em cannabis e até falando um pouco sobre isso, I'm que a actually bringing diferença this up a bit, mínima clinicamente importante. minimally Isso você reporting colocou, clinical eu difference. achei You brought bem this up. bacana, I thought it was né? very nice. Você também falou You um pouco also de brought up intervalo de something with predição, que regards enriquece to muito a which apresentação, a requires a lot interpretação of dos dados, data né? E interpretation essa questão do aumento and da is a matter hipotração, of an increase in né? Isso hypotension. me chamou bastante atenção, porque quando você This really calls aprende attention logo nos because primórdios, when you are quando você sai da like when you're starting residência, off, when you você leave for faz logo residence and you go over um estágio em clínica de dor to a aguda, a gente stage sempre an tem a ideia internship de in a que acute as pain cirurgias, né, hospital, keep in torácicas, mind abdominais altas, that cirurgias de grande abdominal, porte, sempre a melhor opção é always the best option a is infusão contínua peridural com peridural, bolos, ou seja, peridural um infusion. PCA, na So verdade, the infusão mais PCA bolos. is an O infusion que eu bolus. achei So interessante nesse what I trabalho é thought was você fazer a interesting here infusão com was doing the infusion with injeção a programada, porque isso program facilita. injection because this makes it Claro, eu easier. fiquei pensando qual seria a vantagem de você And what would fazer be the isso, advantage of nós que doing temos so for já uma us evolução that técnica have nessa a área. technical evolution here É privilegiar os serviços que as não to têm the bomba de privileged PCA. surveys that do not have Então, PCA isso para pumps. mim So this for é me uma ideia interessante, is porque an com as interesting bolos idea. programadas você pode ter um resultado tão Most bom such a quanto good result, as good a result as uma a infusão contínua no continuous espaço infusion peridural mais in the bolos. peridural E você space pode plus the fazer bolus, and you bolos, can have a né, de forma bolus intermitente. in an intermittent manner. Como não houve diferença no Since consumo de there is opioide, eu no difference fui in the atento às consumption of soluções que foram opioids, usadas, me we have to put a chamaram muita solutions atenção, que são in a soluções really call attention. com, These are com solutions quantidade de opioides with an amount of totalmente diferente. opioids O que that que are você acha entirely disso? different. What do you E think about tem that? um trabalho com And morfina, um com fentanil, with a fentanyl, maioria com most of them fentanil. with E a gente fentanyl, sabe que do ponto de and we vista, que é know uma that coisa que from a as point of pessoas view, that is estudam something that pouco people e que eu study a bit, adoro, study little. é And I really like farmacocinética is do opioide no pharmaceutical espaço kinetics of peridural, que é opioids totalmente in the peripheral diferente. Uma space. ideia It's que as completely pessoas different, têm you know. equivocada, porque People, the fentanil idea people are mistaken about is that é um fármaco fentanyl melhor para is analgesia, a na verdade a better, morfina tem better um medicine perfil for bem melhor. pain. It's Então, se a você better profile. So exatamente pegar essa tabela que eu estava if you analisando, think this up, assim, é uma this chart that tabela you're analyzing, que
it's a chart Me that chama a atenção, porque tem uma really solução is com 1 miligrama de morfina, a restante é uma solução com 2 it's a microgramas de solution fentanil which por 2 ml, micrograms of e isso é fentanyl per totalmente milliliter, and diferente it's dependendo entirely different depending de como você on faz, how you do it, né? Um bolus e como você faz all and fentanil. how you Talvez use você fentanyl. So pudesse maybe if you could fazer uma nova análise have a new analysis of desse seu this trabalho of the e ver work of esses this project detalhes, and seeing these porque details, because seguramente é diferente, for tá? sure it's E quando você different. faz um And when PCA, uma you coisa que have me a chamou a PCA, atenção, something você that fazer um really was PCA, noticeable to me was to do fazer, a por exemplo, a PCA, solução thinking about peridural de morfina, que é um opioide forte, e fazer um a PCA PCA, com a resgate PCA by rescuing de tramadol e V. Achamos um tramadol. pouquinho estranho Yes, isso yes, também. I Você thought it was a misturar bit opioide strange to fraco com mix forte. Então tem weak alguns with strong detalhes de opioids. There's corpinho some pedidor quando olha, details. acha esquisito. Então quem I trabalha think com dor it's aguda, strange. So those that com work dor with acute crônica. pain, with E chronic aí vem pain, uma pergunta, né? and then there's a Esse question. efeito, né, do This PCA que effect of the você colocou em PCA, ambos os grupos, which you use né? in both Não groups, tira um pouco da parte da does not vantagem remove a bit of the fisiológica advantage, do physiological PMVT? Porque advantage of yeah, because essa é uma pergunta que a gente this is deve a fazer, question that we need to de ask. verdade, I assim, really need to porque ask assim, because tem a questão da there is the heterogeneidade do matter grupos, o of que é, você sabe, heterogeneity in imagine, groups é and totalmente diferente o completely comportamento different de behavior pós-operatório, and the de um post-op, pós-operatório de uma well, cirurgia post-op of ginecológica, uma cirurgia de gynecology abdômen surgery baixo, of com uma a low cirurgia abdomen with torácica a alta, uma thoracic or high lobectomia. O thoracic estímulo surgery nociceptivo muda aqui completamente. nociceptive Então, stimuli changes talvez entirely. você So pudesse, não maybe sei you se could, I don't introduzir e know, ajudar, maybe porque it would help if quantos it would help trabalhos foram because no final, how many Gabriel? products was it, yeah, De Gabriel? pós-operatório que a gente encontrou foram Uh, 10 trabalhos e and it poucos 10 was PCAs. 10 trabalhos. Esses são todos os papers. trabalhos, So né? that's all the Que você projects. selecionou. Pois é. Randomizados foram todos que a gente So, achou. É. Para fazer análise sobre grupo, tá so for subgroup analysis, na É, assim, não é it's not recomendável com esse número. E recommended análise de sensibilidade, as eu acho a que não ia te number of trazer, sensitivity. I think it talvez, wouldn't aqui fica tanta limitado, né? diferença. maybe. É. Mas eu acho que o que But você I think poderia that what chamar you atenção, could talvez quando você point estivesse out, apresentando esse trabalho, é maybe when you're exatamente presenting the dessa project, questão da would be this heterogeneidade das matter of soluções e das heterogeneity of cirurgias. Imagina que solutions a and the maioria surgeries do estímulo themselves. nociceptivo é But I think that parecido. A most of grande our maioria, nociceptive talvez stimuli, most of them, metade, metade, né? half and Não half, sei como é que maybe. isso seria. I don't know how it would go, Mas but essa this, são you know, essas that coisas que a these gente precisa are estar the things pensando. that we E o need to local da think punção about. também eu achei um And the local muito local, baixo the para as place, the punções. Se você perforation tivesse is, I fazer uma think it's very low crítica, né, a for perforation. If I was metodologia do going to autor, né, não estou criticize the falando da sua, author's Não, sim, sim, methodology concordo 100%. and not yours, ninguém no, faz actually, yes, punção I agree baixa para 100%. Nobody fazer has lower fentanil em cirurgia perforation for fentanyl torácica, in thorax surgery. né? Não existe You isso. know, Isso é uma that's punção not a normalmente thing. CT3, So C4, normally it's a é punção T3, alta. T4, it's Então, high perforation. So inclusive para infusão contínua de for fentanil, porque o continuous infusion, fentanil, so fentanyl teoricamente, ele theoretically age it no acts local que você injeta, in a place where you inject, diferentemente da morfina, né? Que different aí from você poderia fazer uma morphine, punção mais where baixa, que ela you tenha have a acidez, lower dependendo da dose que você perforation. It faça. depends on the dose. Então, So e do ponto de vista from the clínico, a clinical morfina, ela fica muito point of mais view, distribuída morphine cerebral, is a lot more on the porque central ela é nervous system hidrossolúvel, ela because it's atravessa hydrosoluble. It lentamente goes through slowly todas through as all membranas, então a the ação dela acaba membranes, sendo melhor, so a its action qualidade da ends up analgesia é better. I melhor, mean, better quality. The quality of e analgesia is better. dependendo da And quantidade que depending você on the infuse fentanil, amount talvez o that you risco de infuse the depressão fentanyl, respiratória maybe the seja risk semelhante, of né, the para os dois pressure is grupos. similar Então, for both assim, groups. So é, tem essas there questões is a matter que of talvez pudessem ser okay, mais maybe it could be padronizadas, ou more seja, standardized, você não tem muito estudo na there literatura, aren't a lot of mas para studies que a in gente literature, pudesse fazer uma but análise so that melhor, we can have a better analysis, porque because realmente tem really there's, digamos assim, let's umas say, variações there are de metodologia que variations pode and implicar um methodologies that resultado can imply diferente. Eu different não sei o que results. é que você acha I don't know da what minha you think colocação, about what I said, but mas essa well, pergunta que eu that's queria te the fazer, question entre that I wanted to aspas, né? ask Uma you, pergunta air quotes. com algumas Concordo indagações. I agree with some 100%. Eu acho que questions. o maior 100%. benefício I think that the de biggest realizar benefit meta-análise
a gente conseguir meta-analysis pegar to dados be primários able to de get terceiros e conseguir primary data sintetizar from isso third parties to be able to de uma forma que synthesize junte this in a porcentagem de way estudo. that it's Agora, a as larger limitações, study. né, No malefícios, é se não regulations and falar com there's manejo de harms dados. that promise that we're Muitas not vezes a there gente vê picturing estudos the data. com So see desenho, com uma studies that are estrutura designed with a heterogênea, muitas structure vezes heterogeneous questionáveis, também que a gente structure pode chamar that de is viés, que muitas vezes é questionable. We alto, call this a mas high é uma risk of contingência também que bias. tem na It's a literatura. slice of what we have Então, in assim, the literature. So eu faria muito diferente, I would do grande things parte very desses trabalhos, differently. A lot mas of como these eu não fiz projects, também, eu fico but since limitado I aqui para ajudar, didn't, mas I kind of quanto limited. mais estudos forem surgindo, mais consegue But também the desvendar more we aqueles have que this, a the gente more we can não tem unveil o this que de because fato existe na literatura, e that até eles virem exists in surgindo, a literature. gente vai tentando So moldar o que a gente tem de the conhecimento change atual. that we have Isso que é o with bom da regards meta-análise to também, current que a knowledge, gente that's tenta part of the estimular meta-analysis way com as well to meta-análise, try to com stimulate conhecimento, the investigar meta-analysis. mais estudos, e conforme Oh, eles to vêm, a gente instigate more consegue studies atualizar and how they're seen, e, we can e procurando keep até this up to chegar no date and objetivo que we a gente can actually quer de ter look dados for the goal that we quantitativos a want ponto de to poder have afirmar statistical power to be able to alguma coisa. affirm Você vê que a meta-análise em rede something. You see gigante that ainda network assim tem muitas meta-analysis, huge limitações. network meta-analysis has a lot of Meta-análise em limitations. rede é So algo assim, se não for network muito bem feito, é meta-analysis is something complicado, if you né? don't do it Porque well, tem muito it's viés tough. There's a lot of bias. do pesquisador. Or Se the o cara researcher. interpretar errado, vai tudo errado até Guy o final. interprets it Assim, wrong, eu it's acho um all grande wrong. desafio Takes a meta-análise em rede. big challenge, network Fiz Assim, meta-analysis. algumas pois é, recentemente que é um é, trabalho de meta-regressão, de And a provar que meta cada pequeno regression possível where to viés prove ele that mesmo é um every viés single factível. possible você tem que bias is entender or not, yeah, you bastante have sobre to understand viés, né? Que é quite a bit algo about bias, que nem sempre todo which is mundo something that sabe not everybody e gets, detecta. Então and not acaba que você everybody está sees. passando uma So falsa imagem de they algo have a kind of a que false image. não está So ali, na you know, verdade não existe, né? Assim, que é um Muito erro meta-análise que a gente estatístico, vê, né? Tipo, muita meta-análise não fala. Perdão, meta-analysis. perdão. Let's talk about. Sorry. Não, então é isso. Eu Yeah, achei bem that's it. bacana I thought it was a very cool. meta-análise em rede que Analysis, você never meta-analysis. apresentou, mas aí depois quando eu vi essa tabela, eu falei, I não, saw tem that coisa chart. aí. There's something's Né? going Você on não pega there. a tabela da meta-análise em rede também, acaba que todos os estudos Network são um pouco meta-analysis. fragmentados. A So gente these meio que tenta fazer study, a all estudo por studies are exploração. kind of fragmented. Tanto que So much so felizmente, assim, porque that é plausível isso, não oh, houve it's diferença entre os plausible. There grupos, is no mas difference isso não é o que a among gente vê na groups. prática clínica, It's not né? what we O que a see gente in vê na prática clinical clínica é que practice. é What we see in diferente. clinical practice Quando is that it você is faz a different. infusão contínua When you antes have a continuous infusion de peridural com anestésico local e with opioide local em anesthesia relação and ao bolus opioids intermitente, in entendeu? regards to intermittent Então bolus. você está trazendo So you have na verdade, assim, um novo paradigma que é interessante para quem não tem, por exemplo, bomba de if you fusão, don't have que não tem bomba de PCA, então é you bem don't have a interessante BCA pump. esse seu resultado. Até It's an um interesting questionamento result. que eu tenho também, se vocês já viram no esporte de vocês essa bomba de infusão que Again, permite bolos so you intermitentes don't have that programados. infusion, which allows us Porque for no meu the hospital eu não vi. Eu intermittent bolus. estudei Because in bastante my sobre isso, hospital, I haven't procurei seen this. saber, mas I eu read não a fui lot about it, aqui no try Rio to de find Janeiro out, buscar but in Rio de particular. Janeiro, I haven't seen this in Mas private aqui tem hospital. bem estabelecido aqui em It's quite well Salvador. established here Os in grupos de Salvador. anestesia fazem em Anesthesia groups. They três have grandes two hospitais aqui. pretty big hospitals here. Bomba. E com fé em Deus a gente vai conseguir instalar um serviço de God doping numa willing, we go to universidade. start an É um acute pain projeto, service in the né, inclusive university. do Liana, It's a project with assim, Liana. de trabalhar e tenho Are interesse em working seguir and com pessoas de keeping fora do interest Brasil, with mas folks outside assim, Brazil. é But diferente it is quando different você treina, porque o maior when you have, obstáculo na because the enfermagem é não biggest treinada, obstacle is né? nursing is non-trained nursing Então, staff. So existem proibições de que there catéter are peridural não prohibitions possa ser manipulado pela that enfermagem. Há federal 40 anos atrás, quando eu fiz residência na there's can Escola be Paulista, used quem manipulava é a enfermagem. Catéter by não tinha nursing problema team nenhum. because no Só tinha problem. problema And quando eu I cheguei only aqui em had issues when Salvador. I got here Então, in Salvador. assim, é diferente. Mas o que a It gente is vê, different. se a gente for pensar bem, isso ainda é um padrão If we ouro da think about this, analgesia this is still the pós-operatória. gold Porque em standard 40 of anos, você post-op está entendendo, analgesia não because in mudou. 40 years, Eu falo technique did not se, change. se So I alguém say, perguntar qual a okay, melhor if somebody técnica asks what's para the best analgesia em technique for cirurgia de grande analgesia porte, in é large anestésico scale local com surgery, opioide. Não is tem outra local melhor. anesthesia with opioids. There's nothing Em better termos de segurança, de in qualidade, de terms of conhecimento, safety, of quality, of ainda não knowledge. inventaram a They melhor. have Por not made mais anything que better. tenha esse problema de crise de As opioide, much as we tal, have the parará, opioid parará, crisis nem and que um so pouco forth, cetamina com magnésio, com o certainly que in for, é melhor magnesium do que essa mistura, that né? this E muita mix. cirurgia hoje dói menos também, né? A lot of O surgery Gabriel, hurts eu acho less, assim, you know. pelas doses que estão I aí, don't know, Gabriel, eu achei from que dosage that o we anestésico
have local
that é muito mais vedete do que o opioide, né? there's a lot more of this in Não the sei o que é que você opioids. acha. What I don't know Hum, what you concordo. think. Uhum. I agree. I agree. Então, So, anestésico local, rapaz, isso é uma local revisão agora anesthesia, sobre anestésico it's gonna be local, like né? a O revision. anestésico local tem Local propriedades anesthesia has fantásticas, né? Que a great gente tem properties, que that we começar need a dar to conta e start usar to cada vez use and mais. use it more and more. Oh, Pois é, muito bom. very good, Eu não recebi real nenhuma good. pergunta. I have no Professor questions Liana, here. tem So, alguma pergunta Liana, que você Dr. queira Liana, fazer? do you have any questions that you want to make? Because Não, só I have no questions. agradecer No, I can imensamente, assim, only foi uma aula, give né? thanks. It was Só a vejo, class, e foi interessante comparar and os it was estudos interesting to anteriores, compare do these two próprio prior Dr. Gabriel studies from com Dr. Gabriel essa meta-análise with mais this recente também. more recent Muito meta-analysis obrigada as well. mesmo. Aos Thank you dois. so Nada, foi um much prazer. for both of you. It Agradeço demais was a pela oportunidade. pleasure. Thank you for the opportunity. Tá bom. Cool. Então tá. Então, So yeah, that's it. prof, já convide para o próximo webinar, né? You need Quando a gente the acaba invite um, já for the combina for outro. next webinar. You're É, done Combinado one. já? We need to Os plan the other. webinários da BJAN são sempre na última The quinta-feira do Brazilian mês. Journal E possivelmente o webinars próximo vai ser always sobre o last consenso de Thursday in the month. ventilação, Next one né? would be Que about vai ser ventilation lançado, acho que consensus, na which próxima will be edição launched também. at the Então, já next deixei o convite edition. também. So Queria as agradecer soon as here. imensamente mais uma Thank vez, you so much parabenizar o Dr. once more. Gabriel pela linha Congratulate de Dr. pesquisa e Gabriel pelos for the estudos line of publicados. research and the studies Agradecer published. imensamente a Thank professora you so Durval. much Esqueci to o Professor principal, que é o Durval. I professor forgot the Durval main, Campos, editor which is Professor associado da Durval BJAN. is Não, the principal associate não, né? Mas professor o of principal no Brazilian contexto Journal. de hoje, que In professor today's context, Professor Durval, ele é Durval, editor he associado da is an BJAN. E associate aqui temos um call for professor of papers it, and we exatamente have aberto call sobre for esse tema papers aí, professor open Durval, se quiser about this, Professor Durval. deixar aí o convite. If you wish to Pronto, leave the Gabriel, você invite já pode ready, submeter uma you can meta-análise aí submit the na meta-analysis área. right there. I already did. Already did. Tá bom. All right. Okay. Muito obrigado, viu, So gente? thank you so Foi much, muito bom. Eu everyone. This was adoro really good. esses momentos que a I gente really sempre like aprende, sempre these points. cresce. We always learn, we always grow. Isso aí, It's great. abração. Thank you, folks. Thank you. Thank you. Have a great one.